Jeni në Boeing 104.6 në Premium Channel në Radio Travel. Ne vazhdojmë fluturimin ton për në Katar dhe kemi folur për kaq shumë gjëra dhe sa shumë gjëra të tjera ka për të folur dhe do të vazhdojmë të flasim, por akoma më mirë për të na specifikuar, ne gjithmonë flasim me ekspertët. Normalisht. I besojmë atyre çdo fjalë që thonë, sepse ata e sqarojnë këtë punë dhe merren çdo ditë njohin vendin më së miri. Me këtë gjë. Prandaj ne do të flasim me CEO-n e Taufit Travel Group Qatar, i cili është dhe VAS member, sigurisht. Dhe është Rehan Ali Syed, të cilin unë dua ta ftoj në Boeing 104.6 për të folur akoma më gjatë për këtë vend, për Qatarin. Good morning, Mr. Syed. Good morning. Morning. How are you doing? Thank you. We're good, thank you. How are you today? Very well. Could be better. Po e pyesim se si është zotëria në fakt. What time is it right now in Qatar? In Qatar, it is 10 o'clock. 10 o'clock, okay. Only 1 hour difference. Only 1 hour. From Tirana. And what's the weather today? Weather is getting pleasant, although the heat is going off. I think the country, the weather, everything is getting ready for the big event happening in the next 45 days. Yes. So the weather is beautiful right now, and it's just coming down. It's around 35 degrees in the morning. That's perfect. Diku te 25 gradë, po thot për sa i përket motit, po bëhen gati për aktivitetet që tashmë Katari është gati të pres të gjithë globin dhe sigurisht është bërë një mot i këndshëm, po thot jo vetëm për turistët, por edhe për tifozët që do vinë ta vizitojnë Katarin. So we can say that this is a good season about the tourism. Absolutely. This is the time. I mean, if you look at the overall dynamics, demography of the Gulf, Qatar generally just 3 or 4 months is a time where the heat gets very high. Otherwise, generally the temperatures starting from September mid till I would say extend till May mid, the weather is generally quite pleasant, especially in the evenings. And mornings also, I think November onwards, even the mornings comes between 30s. So it's very nice. It's the right time to be in Qatar and enjoy this country. Zotëria po thotë që në fakt tani është sezoni i dur për ta vizituar Katarin, sepse edhe temperaturat janë të favorshme dhe që nga fillimi i shtatorit, temperaturat fillojnë të bëhen konstante pastaj përgjatë gjithë kohës, duke të ofruar një mot deri në 28 gradë dhe kjo është perfekte, mendoj, edhe për të shijuar plazhin, por edhe për të shijuar vendin. We are talking about the tourists now, but for all Albanians, but not only Albanians. Why should tourists choose Qatar to visit? We have listed some things, but we want to know everything about Qatar. I think Qatar is probably a little undersold when people say what is there to visit in Qatar. Qatar offers the best of the things in terms of culture, if you might say. You might say the international standards of shopping, to the kind of different kind of historic places what we have, the different monuments what we have. So there's lots to do in Qatar. I mean, and the most beautiful part, if I tell you, we've got the best deserts, the dunes in entire Gulf. This is the only sea, the desert which is linked to the sea directly. So I think Qatar offers a lot in terms of culture and enjoyment for all kind of segments of people. So if you look at it, the weather gets beautiful during this period. There's lots more to do and lots more to explore. So I think we have a lot of lists to say what is there to do in Qatar. I mean, starting from the Islamic heritage, the Museum of Qatar, then you have the museum which is coming, Qatar National Library is there, the Purple Island where kayaking goes on, the inland sea, what I was talking about, the desert and the sea just attached to each other. So you can enjoy both kind of pleasures. So the lovely shopping malls, there are more game areas coming for the kids to enjoy. So yeah, there's lots to offer from Qatar. Pyetje se çfarë janë motivet pse duhet vizituar Katari, në fakt që po i bënte Marceli zotris, ai po thotë që ka shumë motive pse duhet vizituar Katari, duke filluar që nga fakti i asaj çfarë ofron për sa i përket traditës dhe kulturës, duke vazhduar me muzeun islamik ku të tregon një art dhe një pasqyrë edhe të religionit të këtij vendi, duke vazhduar pastaj me bibliotekën dhe librarinë kombëtare ku ti mund të gjesh shkrime, dorëshkrime të vjetra të cilat do tregojnë edhe historinë e vendit dhe për të shkuar pastaj edhe tek natyra,
e cila nuk lë absolutisht asgjë mangut, me një prej shkretëtirave më të mëdha dhe më të famshme në të gjithë botën që ofron aktivitete pafund dhe më pas patjetër edhe për vjen bregdetare e cila të lë pa fjalë. Kështu që ka shumë motive dhe ai në fakt po mundoi ti përmblidhte, por është e pamundur që ti përmbledhësh në pak minuta të gjitha motivet pse duhet vizituar Katari dhe pse është një destinacion kaq i preferuar nga turistët. I want to stay now on the biggest event that is happening. We know that Qatar is hosting the World Cup, which I heard that we should reserve for the World Cup now because it will be full. It's already booked all Qatar about the World Cup. Is it true? I think you're late if you say we have to book now. It's already been booked. So no tickets now. So it's already booked. Yeah, I heard it. It's good. sold out. Okay. But but I think to tell you honestly, there are still the things coming up, and I think government is doing all their very best to ensure they give every person at all levels the experience of FIFA, because it's the first time in this region the FIFA is happening, such a big event happening across this region. So government is all trying to accommodate as much they can. A lot of hotels are there. You have got floating hotels in terms of cruise already. So if you're not able to get to the games, I think even the game tickets were open just recently to buy more tickets. So I think we are there. We are all happy to support you and welcome each and every tourist who would like to come and experience the FIFA game in Qatar. And that's perfect. Matia po thoshte në fakt që kemi dëgjuar për sa i përket aktivitetit më të madh dhe më të famshëm të momentit, që është edhe Kupa Botërore e Futbollit. Dhe gjithashtu po i thoshte që duhet i presim biletat që tani që të mos i kemi gjërat në sekondë të fundit dhe ti kemi të sigurta. Dhe në fakt zotëria po i thotë je shumë vonë. Të gjitha janë prenotuar tashmë, janë të gjitha pothuajse sold out, edhe pse Katari është i predispozuar që të pres turistat nga i gjithë bota dhe ka vend për të gjithë, është një vend mikpritës që mund të pres çdo turist të botës, por gjithsesi për sa i përket ndeshjeve, ato janë rezervuar që më përpara, duke qenë se është një krenari e madhe jo vetëm për Katarin, po në fakt për të gjithë rajonin, që ky aktivitet për herë të parë në histori po zhvillohet pikërisht këtu. Dhe prandaj të gjithë njerëzit janë kurioz që të vizitojnë edhe vendin, të shohin edhe kulturën apo natyrën, por gjithashtu edhe ndeshjet pastaj. But I wanted to state a very smart and beautiful thing I saw, that even if we come now, we will be on the atmosphere of the World Cup. Yes, even if we cannot see a match in the stadium, we can have the presence of being in a big stadium of Qatar to watch and feel the energy of every fan that will be there. This is true? This is absolutely true. I think even people who are very keen on watching the match or experience what Qatar is doing for FIFA, stadiums are there. There are a lot of fan zones have been done. There are a lot of activities have been done to ensure the guest who comes in doesn't just enjoy the game of football, but also enjoys their whatever short stay or long stay visit into Qatar. So, as I said, the government has facilitated a lot of stuff, and they're ensuring that everybody gets an experience of FIFA. Who's not able to get tickets also are able to come because of if your colleague has or your friends has a ticket and they've got a hire card and unfortunately you couldn't get tickets, you can still come with them and enjoy in the fan zones and enjoy the football atmosphere all over the country. Nuk është e thënë që të keni një bilet për ta vizituar Katarin dhe të futeni në ndeshje. Mund ta merrni atmosferën edhe vetëm duke qenë prezent aty në destinacion, duke parë se si festojnë të gjithë turistët, duke e parë në vende alternative që tashmë për të cilat kanë fan zone për të cilat Katari ka menduar, duke mbledhur kështu turistat të cilët nuk kanë mundur si unë dhe Matia që të marrin një bilet për ndeshjen. Sepse duke shkuar në Katar, e kanë lënë për minutë të fundit për shkon në Katar. Jeni pjesë e ndeshjes. Absolutisht, je pjesë e të gjithë atmosferës, je pjesë e të gjithë destinacionit dhe të gjithë kësaj energjie që do e pushtoj të gjithë Katarin. Ne do të shkëputemi vetëm për pakës muzikë dhe do të rikthehemi përsëri po ashtu me ekspertët në bord për të na folur akoma për më shumë detaje për Katarin. Back in Boeing. Jemi futur në këtë kulturën. Tek biseda direkte për mos ta lëm pas, jam shumë kurioz për një pyetje se u nga klipi. Sir Rehan, I saw in this clip some views of Qatar, like the skyscrapers, the safari, the stadiums that are built now, not very soon. Beautiful, by the way. But is this place? I've heard that it is affordable for everyone. It's not like the high class only.
Oh yes, I think people sell it Qatar in a very different way. And if you look at the things of people, if any tourist wants to come in, it all depends what kind of itinerary he has, what he wants to do, where he wants to stay. So I would say an average of $150 to $200, like that's including your stay Oh. and The room and everything. in a day. I Yeah. mean, per day, it can be easily be managed because there's so much supply of hotels. See, you can't expect the same amount during FIFA because the hotels, everybody's running on very high occupancy. But overall, if you look at Qatar, if somebody wants to visit Qatar, the normal times, it's very much affordable, and I think. As I said, like between $150 to $200, you can stay, move around, eat, and then it's up to your appetite what kind of shopping you're looking at. You have the best of the brands, you have the traditional suits, so everything is available in Qatar. And that is perfect. Në fakt Matia po e pyeste për diçka që të gjithë e kemi kështu si stereotipi, pamjet që shohim, po. por edhe nga pamjet që shohin, nga mrekullit që ka Katari, a është një destinacion i përballueshëm nga të gjithë turistët? Dhe zotëria po thot absolutisht po. Me Po, çdo 150 deri në $200, ti në një ditë mund të akomodohesh, mund të ushqesh, mund të shohësh muzet, mund të bësh të gjitha aktivitetet e tua dhe më së miri. Sigurisht tani që është aktiviteti i FIFA, gjërat kanë ndryshuar pakës për shkak të kërkesës, duke Normalisht. rritur Po, çmimet, sigurisht. por nuk janë rritur aq ndjeshëm. Por nëse ti je një turist që do ta vizitosh Katarin dhe ta shohësh në kohë normale për te aktivitetit të FIFA-s, është i përballueshëm absolutisht nga të gjithë llojet dhe kategoritë e turistëve, sepse ti vetë do ta zgjedhësh se çfarë do të bësh Patjetër. në Katar dhe Katari ti ofron të gjitha kategoritë. What about the Albanian tourists? Can we say that day by day we have more Albanians in Qatar? Yes, of course. I mean, see, Qatar, what we have done recently with Qatar Tourism, they've been pretty active in going to different markets and reaching out to different people, different segments of the market. And one of the good things what they have done, that almost 90 odd nationalities get visa on arrival. So I think that's a big facility, and we have to see which all countries fit into it. I think mostly all the major European, East European countries all fit into it. And it's definitely a place to visit for everyone, whether it's individual bachelors or families to come in and stay in Qatar. So yes, we do see a lot of people coming in, and as and when you can see the network what Qatar Airways is expanding into, that gives more value to the country. As you know, we have a very strong airline, a real five-star airline, which is going more than 150 odd destinations. So I think it's growing day by day. Marceli po e pyet në fakt për sa i përket numrit të shqiptarëve që e Interesi. vizitojnë Katarin dhe është rritur interesi i tyre dhe zotëria po thotë që përveç se është rritur interesi jo vetëm i tyre, në fakt po Katari tani është kthyer në një destinacion i cili është i preferuar nga evropianët dhe jo vetëm, dhe është i preferuar për gjatë gjithë vitit, duke qenë se është i favorizuar edhe nga linjat e fluturimeve, nga aeroportet e mira, nga fakti që ofron shumë gjëra, por edhe nga klima e mirë, e cila të mikpret në çdo sezon të vitit, absolutisht që është rritur numri, por ka edhe një facilitet tjetër për sa i përket interesit dhe numrit të rritur edhe të shqiptarëve që e vizitojnë, është çështja e vizave, për të cilat jam e sigurt që vas tour operator do të ketë menduar dhe janë krejt kollaj të zgjidhura. So I've heard, and I'm very curious about this, that the nightlife in Qatar is the best ever. It's amazing. I see, again, you have variety. It's just not about going one thing. Nightlife is just not about like going to just discotheque or something, which is also there. However, Shows. most of it is like the nightlife, the souk, the sea line. I mean, just tells you the traditional experiences in Qatar. And I'm sure people who come in, they love to enjoy the nightlife in terms of going to these places and spending overnight times where you have access to good things and good people and good food. So yes, nightlife is really raw, more peaceful. It's just not about getting tired, dancing all over, but even it's like you're looking at different places and historical places and spending quality time. I mean, I think Qatar, the most important part is like the kind of infrastructure what the government has made right now. You don't spend a lot of time driving and being on the road. You are quick to your destination where you can spend time with your family, friends, and spend quality time. That's more important.
Në fakt Matia po e pyeste për sa i përket jetës së natës dhe zotria po thotë që nuk është ajo jeta e natës që ti e gjen në çdo vend të botës ku shkon në diskotek, do lodhesh duke kërcyer. Këtu do të kesh mundësi të zgjedhjeve. Këtu do të kesh mundësi që të kalosh edhe atë jetën e natës së qetë nëse ke ardhur për këtë punë. Dhe një gjë që është shumë interesante është fakti i zhvillimit të infrastrukturës. Nuk do shpenzosh shumë kohë duke ngar makinën, nuk do shpenzosh shumë kohë për të shkuar nga një vend në tjetër, sepse kanë menduar për këtë pjesë që ti ta kesh kohën sa më kualitative të shpenzuar me njerëzit të cilët do ta shpenzosh. What about how many days you say that we should stay in Qatar to see it? Well, I think minimum you need 4 to 5 nights. Okay. Minimum that. Yeah, I mean, because you don't miss out the Islamic Museum. You don't want to miss out the National Museum. You don't want to miss out the Purple Island where you can go kayaking. You don't want to miss out the Inland Sea, the National Library. These are iconic structures. Okay. And you need at least minimum this time to at least ensure that you have touched base the main key important tourist attraction in Qatar. Në fakt Marceli po e pyet që sa është numri i ditëve që ju na rekomandoni për të vizituar Katarin dhe zotëria po thotë që 5 është minimumi. 5 net është minimumi për ta vizituar sepse nuk do ta humbasësh muzeun kombëtar, muzeun e artit islamik, bibliotekën kombëtare dhe pastaj të gjitha aktivitetet natyrore që të ofron Katari. Kështu që për ta marrë të gjithë shijen e vendit për ta shpenzuar, we also need one day shopping, huh? Yeah. So Shopping, it's 1 day is less. Një ditë është pak thot për shopping, kështu që e kuptoni 5 ditë janë shumë pak. We want to thank you so much for being part of our board this morning. It was a real pleasure. Thank you very much for having me, and I look forward to seeing you in Qatar. We Tawfiq Travel, we are more than excited. Our holiday team is ready to welcome. If you need any transfers, anything, we are all equipped to meet you during FIFA as well as post FIFA. So please welcome to Qatar. Thank you so Thank you much. very much. We really Very much. appreciate it. Have a nice Have a day. nice day. Goodbye. Përshëndetemi me zotrin dhe i cili na ftoi në Katar. Kulla e majtë shënim? Sa ftesa kemi marrë, Kemi stafin më të mirë ta. Edhe ajo Çfarë pjesa kur ma mikpritje? tha isha gati. Se i tha, jo, e di çfarë tha më Marcel. Ju pres edhe gjatë aktivitetit të FIFA-s apo nëse doni edhe mbrapa, sa përmendi FIFA-n, aty Matia u dorëzua një direkt. pikë lotyrje nga syri. Madje biletet janë shitur, por nëse ti shkon me këtë ftesë kaq të madhe, sigurisht do kesh vendin tënd për të parë. Normale. Po ikim për në Katar, jeni në Boeing 104.6 në avionin tuaj të preferuar me Matian, Marcelin, Inën dhe kullën tonë vërejtimit.